talak satu berarti bisa masih ada harapan buat bareng-bareng lagi tuh gimana? Bareng maksudnya gimana ya? Nantinya ya. Rujuk ya kemungkinan masih bisa. Makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah bang ya. Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Iya. Udah lewat itu bos. Iya. Iya sebelah. Ruli. Nanti kita dulu kesebutan bagaimana? Ini lagi aja. Yang ini Ruli. Ruli lagi. Gua kira untungnya sampai. Itu lagi live ya? Abang Ini lagi. Masih lanjut. Oh, masih lanjut. Oke. Gimana? Ya. Entar dulu, Bang. Ini kabel. Yuk, mulai yuk. Oke Bang Ruli, jadi gimana Bang pembacaan talak itu siapa Bang? Sudah tahu ya, diumumkan. Itu. Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya? minimal Bahkan bahkan satu Itu anak per anak Bang. Atas turunan Bang. ya Per anak apa turunan? Juta per turunan. Dari pihak ATM bagaimana Bang? menerima. Bang, ada catatan bang di balik pemerintahan Kertara lagi? Catatan itu nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya? Talak satu tadi. Ya kalau talak satu itu masih dimungkinkan ya. Seperti rekam yang kita tahu kan. Hubungannya kan mereka kan baik-baik saja. Dan itu masih. Kalau lihat dari peluang kaca sendiri bang, untuk rujuk bagaimana bang? Belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau belum? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa. Ya mungkin setelah berjalan Pak. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi pak, bagus kan? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana Bang? Ya seperti itu. Sekarang kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak putus. Masih tetap mengedepankan keringanan Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana Bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya. juga ya. Iya. Liburan. Kemana tuh bang kalau boleh tahu bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana Bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana, Pak. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Nanti rumah seperti siapa bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, ya. Tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Ya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak kapan saja. Artinya tidak, Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Iya. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya itu akan lebih memudahkan. Bang tapi kayaknya masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk. Amin. Amin dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin bertemu baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya. Artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya katanya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk hari ini. Dia tidak sampaikan. Segitu sah ya Bang? Kalau tidak didatang.
puasa, yang penting ada puasa. Kenapa itu Puasa nggak hadir? istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Bang, terkait buat berdoa diberapa bang? Kalau boleh tahu bang? Semuta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar salat tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Hukum Islam. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar bang, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang mutar sama uang apa pak? Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dua itu lebih dari 1 M ya pak ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, jualan anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan besar sendiri? Atau Ya permintaan pasti dari- diskusi dong, pasti diskusi dong. Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang dijelaskan mungkin talak berapa? Talak satu, Talak satu. talak satu Artinya mungkin masih bisa bisa untuk menerima rujuk ya bang ya? masih bisa. Jadi bagi berdoa aja lah. Berdoa aja. Amin. Ya. Oke, Lagi? makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disebutkan? Bisa hadir hari ini Pak. Sampaikan bang. Yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi. Sekarang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa. Makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin gimana ya kan? Pertama ya bang? Iya, udah lewat itu bos. Iya. Oke, oke. Ya, Makasih, terima kasih ya Bang. semua. Terima kasih. Iya, seperti biasa. Iya sebelah. Ruli. Nanti kita dulu bawa sebutan. ini tinggal lagi aja. Yang Ini Ruli. Kenapa kita? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih kamu sih? Itu. Lagi live ya? Abangnya. Ini lagi. Masih lanjut. Oh, masih lanjut. Ya. Tar dulu bang, ini kabel. Yuk, mulai yuk. Oke bang Ruli, jadi gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Mas sudah tahu ya, bukan. Ya, itu. Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya? minimal. Minimal 20 Bahkan juta. Satu Itu anak. pada anak. Pas itu kan bang? ya Per anak apa keseluruhan? 20 juta per keseluruhan. Dari pihak Aca terima bang? menerima. Bang ada catatan bang di balik pembacaan ikrar lagi. Catatan tidak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya. Talak satu. Ya kalau talak satu itu masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan ketahui kan. Hubungannya kan mereka kan masih Kalau udah dari pulang ke Aceh sendiri bang, untuk rujuk gimana bang? belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau belum? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa masih. Ya mungkin setelah berjalan waktu. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi bang bagus bang. Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya semakin bareng dan kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak putus. Masih tetap mengedepankan kepentingan Masih.
Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya, juga ya. iya. Liburan. Kemana tuh bang kalau boleh tahu bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Bang. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Nanti rumah seperti siapa bang yang pasti? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, ya. Tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya harus. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Ya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya, kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk kembali. Amin. Amin. Dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya. Artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya katanya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk tidak hadir hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau tidak didatang. Bisa. Yang penting ada kuasa. Kenapa itu Kuasa nggak hadir? istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan kuasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Pengusaha Federasi. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar. Oke. Tapi gabungan itu Iya. uang kita. Uang mutas sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan itu lebih dari 1 M ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, jualan anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Bang, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan besar sendiri? Ya pasti diskusi dong, Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Kalau boleh dijelaskan barisan yang dilakukan mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Jadi bantu doa aja lah. Berdoa aja. Amin. Ya. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Bisa hadir hari ini. Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya satu kepastian dan hari ini terjawab juga. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi gimana ya? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Itu bersama ya bang? Iya, udah lewat itu bos. Iya, harga-harga apa ya? Bersama ya? Iya. Oke. Oke. Ya, Makasih, makasih ya Bang. semua. Terima kasih. Oke bang. Iya, nggak penting biasa. Iya sebelah. Ruli. Nanti kita dulu kesempatan. ini lagi aja. Yang Ini Ruli Kenapa bisa? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa di sana?
Itu lagi live ya? abang nih. Ini lagi. Masih lanjut. Oh, masih lanjut? Gimana? Ya. Siap. Ntar dulu bang, ini kabelnya. Yuk, mulai yuk. Oke Bang Ruli, jadi gimana Bang pembacaan talak itu siapa Bang? Mas sudah tahu ya, diumumkan. Ya, itu. Kalau untuk anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20. 20 juta per bulan ya bang ya. Minimal. Minimal 20 Bahkan juta. Satu Itu anak para anak. Pas itu kan Bang, ya. anak kata turunkan kita Keseluruhan. turunkan. Keseluruhan. Dari pihak akan terima Bang. Menerima. Bang, ada catatan bang di balik pemerintahan kereta itu? Catatan nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu itu. Talak satu. Ya kalau talak satu itu masih memungkinkan ya. Seperti rekan-rekan ketahui kan. Hubungannya kan mereka kan baik. Dan itu masih. Kalau udah dari Pulau Caca sendiri bang, untuk rujuk bagaimana bang? Belum tahu saat ini masih seperti sekarang. tapi keduanya memang berupaya ke sana atau belum? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa. Ya mungkin setelah berjalan waktu. Mungkin, siapa tahu. Tapi komunikasi bang, bagus bang. Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya semakin barang, nah kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja. Terus, tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak terus. Masih tetap mengedepankan keringanan Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya, Juga ya. iya. Liburan. Kemana tuh bang kalau boleh tahu bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya kita- sebelumnya di Cipete. Berarti rumah seperti siapa bang yang Pak? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, kan tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya. Ya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk kembali. Amin. Amin dari Natasha. Ya dari saya ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin bertemu baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya katanya sudah tidak ada ikatan hubungan. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk sidang hari ini. dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau tidak datang. Bisa. Yang penting ada puasa. Kenapa diterus Puasa hadir? istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Bang, terkait buat berapa berapa bang kalau boleh tahu bang? Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penggerahan itu semua sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam sudah. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, itu nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah.
Lebih dari 1 miliar. Oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang mutas sama uang apa, Pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dua itu lebih dari 1 M ya? Iya. Ini kalau untuk ini bang, jualan anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan besar sendiri? Atau Ya permintaan pasti dari- diskusi dong, pasti diskusi dong. Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang dilakukan mungkin talak berapa? Salah satu, Talak satu. salah satu Artinya mungkin Masih bisa bisa untuk kemungkinan rujuk ya, Bang ya? masih bisa. Dibantu doa aja lah. Lanjut doa aja. Amin. Ya. Oke, Lagi. makasih ya bang. Makasih ya Bang. Bang, apa yang Besar disampaikan? bisa hadir hari ini sampaikan. Ya, Kan ini bang. yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuman berharap ya apa ya, ya jalan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. Dengan menyatukan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi. Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah bang ya. Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin gimana ya kan? Bersama ya, Bang? Iya, udah lewat itu bos. Ya, udah artinya apa ya? Iya. Iya. Oke, Lagi. oke. Ya, Makasih, terima kasih ya Bang. semua. Terima kasih. Makasih ya Bang. Seperti biasa. Iya sebelah. Ruli. Nanti kita dulu gua kesebutan baju. Ini tinggal lagi aja. Yang Ini Ruli. Kenapa bisa? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih? Ini lagi live ya? Abang nih. Ini lagi. Masih lanjut. Oh masih lanjut? Ya. Ntar dulu bang, ini kabel. Yuk mulai yuk. Oke bang Ruli, ini gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Pak sudah tahu ya, bukan. Itu. Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, Dapat? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 Juta per bulan ya, Bang ya? minimal. Minimal 20 Bahkan juta. Satu Itu anak. per anak Bang. Apa keseluruhan bang? ya. Per anak apa turunan 20 juta per turunan? Keseluruhan. Dari pihak Aceh berima bang? 25. Bang ada catatan Bang di balik pemerintahan kereta tadi? Catatan itu nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya. Talak satu tadi. Ya kalau talak satu itu kan masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan ketahui kan hubungannya kan mereka kan baik. Dan itu masih Kalau udah dari pulang ke Aceh sendiri Bang untuk rujuk gimana Bang? belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau gimana? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa masih. Ya mungkin setelah berjalan waktu. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi Bang bagus Bang. Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. Berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya semakin bareng. Nah itu kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak putus. Artinya tetap mengedepankan keringanan Bang. Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya. Juga ya. Iya. Liburan. Kemana tuh Bang kalau boleh tahu Bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana, Bang. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya kita. sebelumnya di Cipete. Berarti rumah seperti siapa Bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya harus. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya, Bang ya? Iya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang Bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan.
karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk kembali. Amin. Dari Natasha. Ya dari saya ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik bla bla bla, mungkin ada ini lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya. Artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya keduanya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus. Hari ini disampaikan mungkin dari Natasha untuk tidak hadir hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau tidak didatang. Sah. Yang penting ada puasa. Kenapa dia Puasa istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuman melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam sudah selesai. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar bang, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. uang kita. Uang mutas sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dulu itu lebih dari 1 M ya pak ya? Iya. Ini kalau untuk ini bang, dua anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Bang, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Atau Ya permintaan pasti dari- diskusi dong, Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang dilakukan mungkin talak berapa? Talak satu. Talak satu. Artinya mungkin masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Jadi bantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? bisa hadir hari ini apa Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. Dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi ke gimana? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya mungkin Rujuk ya kemungkinan masih bisa. Makanya mohon doa dari teman-teman aja semua. Anak nggak ada masalah bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin gimana ya kan? Anak bersama ya bang? Oh, iya. Udah lewat itu bos. Iya, artinya apa ya? Iya. Iya. Oke. Oke. Ya, Makasih, terima kasih ya Bang. semua. Terima kasih. Makasih ya bang. Iya, seperti biasa. Iya sebelah. Ruli. Rul. Nanti kita dulu gua kesebutan baju. Ini lagi aja. Ini Ruli. Kenapa kita? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih sama sih? Itu. Lagi live ya? Abang Ini lagi. Masih lanjut. Oh masih lanjut? gimana? Ya. Siap? Ntar dulu bang, ini kabelnya. Yuk mulai yuk. Oke bang Ruli, jadi gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Pak sudah tahu ya, diumumkan. Ya, gitu. Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya? minimal. Minimal 20 Bahkan juta. Satu Itu anak. para anak bang. Apa keseluruhan bang? ya. Per anak apa turutan? 20 juta per turutan? Keseluruhan. Bulan. Dari pihak Aceh terima bang? Terima. Bang ada catatan bang di balik pembacaan kereta tadi? Catatan tidak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya. Talak satu.
Ya kalau talak satu itu kan masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan kita tahu kan hubungannya kan mereka kan baik saja. Dan itu masih Kalau lihat dari peluang kaca sendiri bang, untuk rujuk bagaimana bang? belum tahu saat ini masih seperti sekarang kondisinya. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau gimana? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa sih. Ya mungkin setelah berjalan waktu. Mungkin, siapa tahu. Tapi komunikasi bang, bagus bang? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. Berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya, semakin bareng. Nah, itu kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, anak-anak tidak putus. Artinya tetap mengedepankan keringanan Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya. Juga ya. Iya. Liburan. Kemana tuh bang kalau boleh tahu? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Berarti rumah seperti siapa bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, ya. Tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Iya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Tidak tertuang. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di ibu. Kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk kembali. Amin. Amin. Dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin bertemu baik, bla bla bla, mungkin ada ini lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya. Artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya keduanya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk tidak hadir hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau Sah. tidak didatang. Sah. Yang penting ada kuasa. Kenapa dia terus Kuasa hadir? istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan kuasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Bang, terkait buat doa di berapa bang? Kalau boleh tahu bang? Kemuta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam sudah selesai. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar bang, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. uang kita. Uang mutas sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dua itu lebih dari 1 M ya pak ya? Iya. Ini kalau untuk ini bang, jualan anak berapa bang? Nah, kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Atau Ya permintaan pasti dari- diskusi dong, pasti diskusi dong. Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang dilakukan mungkin talak berapa? Talak satu. Talak satu. Talak satu. Artinya mungkin masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Jadi bantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? bisa hadir hari ini apa Disampaikan nih bang. Yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota,
belum bisa untuk hadir, cuma berharap ya apa ya, ya jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. Dengan menyatukan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi tuh gimana? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya mungkin Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman aja semua. Anak nggak ada masalah Bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin gimana ya kan? Harus bersama ya Bang? Oh, iya, udah lewat itu bos. Iya, artinya apa ya? Bersama ya? Iya. Iya. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih. masih ada. Seperti biasa. Iya sebelah. Ruli. Rul. Nanti kita dulu kesebutan Ayo lanjut. Ini tinggal lagi aja. Yang Ini Ruli. Kenapa nih, Kak? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih sama sih? Lagi live ya? Abang nih. Ini lagi. Oh, masih lanjut. Gimana? Ya. Siap? Ntar dulu, Bang. Ini kabel. Yuk, mulai yuk. Oke Bang Ruli, jadi gimana Bang pembacaan talak itu apa Bang? Pak sudah tahu ya, diumumkan. Ya, gitu. Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya Bang ya. minimal. Minimal 20 Bahkan juta. Satu Itu anak. per anak Bang. Apa turunan Bang? Ya. Per anak apa turunan? 20 juta per turunan? Dari pihak Acam terima Bang? Terima. Bang ada catatan Bang di balik pemecatan perkara tadi? Catatan tidak ada. Tadi berjalan proses yang ada. Talak satu ya. Talak satu. Ya kalau talak satu itu kan masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan kita tahu kan. Hubungannya kan mereka kan baik-baik saja. Dan itu masih Kalau udah dari pulang kaca sendiri Bang, untuk rujuk bagaimana Bang? belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau gimana? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa masih. Ya mungkin salah berjalan Pak. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi Pak bagus kan? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. Berarti Caca sendiri tinggal di mana, Bang? Ya seperti bareng-bareng dan kita menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja terus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak terus. Masih tetap mengedepankan keringanan Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana, Bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya. Juga ya. Iya. Liburan. Yang mana tuh Bang kalau boleh tahu? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana, Bang? Sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana, Bang. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Nanti rumah seperti siapa Bang yang Pak? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, ya. Tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya Bang ya? Ya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Nanti Mereka lebih luas. tidak tertuang Bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya akan lebih memudahkan. Bang tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka. Amin. Amin dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desta dengan perempuan lain atau dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya.
Artinya keduanya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus. Hari ini sampaikan mungkin dari Natasha untuk selesai hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau tidak Bisa. Yang penting ada puasa. Kenapa itu Puasa istimewa. Hah? alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Sementara kita nggak jawab ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Hukum Islam sudah. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang mutas sama uang apa pak? Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dulu itu lebih dari 1 M ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, bulanan anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Ya pasti diskusi dong, Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau pada dijelaskan barusan yang dijawabkan mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Jadi bantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Bisa hadir hari ini Pak. Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi kan? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah ya bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Iya, udah lewat itu bos. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih. Oke bang. Seperti biasa. Iya sebelah. Ruli. Bu. Nanti kita dulu bawa kesebutan bagaimana. ini lagi aja. Yang Ini Ruli. Kenapa bisa? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih? Itu lagi live ya? Abang Ini lagi. Masih lanjut. Oh, masih lanjut. ya. Ntar dulu bang, ini kabel. Yuk, mulai yuk. Oke bang Ruli, jadi gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Sudah tahu ya, bukan. Itu Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, dapat nafkah untuk anak-anak kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya? minimal 20 bahkan juta. Satu Itu anak. per anak. Pas kan bang? ya Per anak apa turunan? 20 juta per turunan. Dari pihak Aca menerima bang? menerima. Bang ada catatan bang di balik pembacaan kertas lagi? Catatan tidak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya. Talak satu. Ya kalau talak satu itu masih memungkinkan ya. Seperti rekan yang tahu ya. Hubungan dengan mereka kan baik. Dan itu masih Kalau udah dari pulang kaca sendiri bang, untuk rujuk bagaimana bang? belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau belum? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa. Ya mungkin setelah berjalan waktu. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi pak bagus bang. Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya seperti
bareng, nah itu kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus, tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak putus. Masih tetap mengedepankan keringanan Masih. Berarti Caca sendiri sekarang singgah di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya, Juga ya. iya. Liburan bareng. Kemana tuh bang kalau boleh tahu bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana, Pak. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya itu? sebelumnya di Cipete. Berarti rumah seperti siapa bang yang Pak? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, ya, tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya harus. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Ya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya, kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibunya. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di akan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk kembali. Amin. Amin dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada ini lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desa dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya katanya sudah tidak ada ikatan hubungan. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau tidak didatang. Yang penting ada puasa. Kenapa itu Puasa istimewa, ha? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Hukum Islam sudah. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang muta sama uang apa pak? Nafkah ida sama nafkah mutlak. Berarti nafkah yang gabungan dua itu lebih dari 1 M ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, dana anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Bang, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Ya pasti diskusi dong, kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang kedua mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Jadi bantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Bisa hadir hari ini apa yang Sampaikan nih bang. Yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. Dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi kan? Barang maksudnya gimana ya? Nantinya ya kemungkinan Rujuk ya kemungkinan masih bisa. Makanya mohon doa dari teman-teman aja. Anak nggak ada masalah bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Anak bersalah ya bang? Iya, udah lewat itu bos. Ya udah artinya apa ya? Iya. Oke. Lagi. Oke. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih.
Seperti biasa. Ini sebelah. Ruli. Nanti kita dulu sebutan. Ini lagi aja. Ini Ruli. Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih? Itu lagi live ya? Abang ini lagi. Masih lanjut. Oh, masih lanjut. Ya. Ntar dulu Bang, ini kabel. Yuk, mulai yuk. Oke Bang Ruli, jadi gimana Bang pembacaan talak itu siapa Bang? Sudah tahu ya, bukan. Itu. Kalau untuk anak-anak sendiri, Berapa? Natal untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya Bang ya. minimal Minimal 20 bahkan juta. Satu Itu anak, pada anak. satu turunan Bang. ya Per anak apa turunan? 20 juta per turunan. Dari pihak Acam terima Bang? menerima. Bang, ada catatan Bang di balik pemerintahan Kartal ini? Catatan tidak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya. Talak satu. Ya kalau talak satu itu masih memungkinkan ya. Seperti rekan-rekan kita tahu kan. Hubungannya kan dengan anak dan itu masih. Kalau udah dari pulang kaca sendiri Bang, untuk rujuk gimana Bang? Belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau dulu? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa. Ya mungkin setelah berjalan Pak. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi Pak, bagus Bang? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana Bang? Ya seperti itu barang dan kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak Masih tetap mengedepankan keringanan masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana Bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya, juga ya. iya. Liburan. Kemana tuh Bang kalau boleh tahu Bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana Bang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Berarti rumah itu siapa Bang yang Pak? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, ya tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya Bang ya. Iya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang Bang ya? Iya. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka untuk Amin. dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya keduanya sudah tidak ada ikatan hubungan. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk tidak hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya Bang? Kalau tidak didatang. Yang penting ada kuasa. Kenapa itu Kuasa istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa Bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan kuasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya Bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir.
Bang, terkait buat muka di berapa bang kalau boleh tahu? Muka kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Pengusaha sudah selesai. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar bang, itu nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang mutak sama uang apa pak? Nafkah ida sama nafkah mutak. Berarti nafkah yang gabungan dulu itu lebih dari 1 M ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, dua anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi 9 lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Ya pasti diskusi dong, kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang kedua mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Jadi bantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Bisa hadir hari ini apa yang Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi tuh gimana? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya mungkin Rujuk ya kemungkinan masih bisa. Makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin gimana ya kan? Bersama ya bang? Iya, udah lewat itu bos. Iya. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih. masih ada. Seperti biasa. Ini sebelah. Ruli. Nanti kita dulu gua kesebutan bagaimana. Ayo lanjut. Ini tinggal lagi aja. Yang Ini Ruli. Kenapa nih kak? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih kami sih? Lagi live ya? Abang nih. Ini lagi. Masih lanjut. Oh masih lanjut? Gimana? Siap? Ntar dulu bang, ini kabel. Yuk mulai yuk. Dari pelengkap. Rujuk gimana Bang? Belum tahu saat ini masih sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau belum? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa. Ya mungkin setelah berjalan Pak. Mungkin saya tahu. Tapi komunikasi Pak, bagus kan? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. Berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya seperti itu. Barang dan kan mengatakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak putus. Masih tetap mengedepankan keringanan Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya. Juga ya. Iya. Liburan bang. Kemana tuh bang kalau boleh tahu? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana Bang. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelum ini Cipete. Berarti rumah seperti siapa Bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan ya, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Ya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya, kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa, tidak diberikan waktu misal Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang Bang ya? Iya. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya akan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk. Amin. Dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin bertemu baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk
diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya katanya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau tidak didatang. Sah. Yang penting ada puasa. Kenapa itu Puasa istimewa. Hah? Alasannya udah tadi mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan pemberasi hukum Islam sudah. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang mutar sama uang apa pak? Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan itu lebih dari 1 M ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, jualan anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan desa sendiri? Ya pasti diskusi dong, Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang dilakukan mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Jadi bantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disebutkan? Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. dengan menjatuhkan talak satu berarti desa masih ada harapan buat bareng-bareng lagi. Barang maksudnya gimana ya? Nantinya ya. Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Iya, udah lewat itu bos. Iya. Lagi. Oke. Ya, kasih ya semua. Kasih. Iya sebelah. Ruli. Nanti kita dulu bawa kesebutan lagi. Ini lagi aja. Ini Ruli. Kenapa Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih kamu sih? Itu. Lagi live ya? Abangnya. Ini lagi. Masih lanjut. Oh masih lanjut? Ntar dulu bang, ini kabel. Yuk mulai yuk. Oke bang Ruli, jadi gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Mas sudah tahu ya, bukan. Itu. Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, Apa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya? minimal. Minimal 20 Bahkan juta. Itu pada anak. Pas itu kan bang? ya Per anak apa keseluruhan? 20 juta per keseluruhan? Dari pihak Aca berapa bang? menerima. Bang, ada catatan bang di balik pembacaan ikrar lagi? Catatan tidak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya. Talak satu. Ya kalau talak satu itu masih dimungkinkan ya. Seperti rekan yang kita tahu. Hubungannya kan mereka kan itu masih Kalau udah dari pulang ke Aceh sendiri bang, untuk rujuk gimana bang? belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau belum? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa.
ya mungkin setelah berjalan waktu mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi Pak bagus kan? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. Berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya seperti bareng dan kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus. Tapi kan hubungan antara saya, ibu, dan anak tidak putus. Artinya tetap mengedepankan keringanan. Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya, juga ya. iya. Liburan. Kemana tuh bang kalau boleh tahu bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Berarti rumah seperti siapa bang yang Pak? Kalau itu kan tidak dalam permohonan ya, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Ya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya, kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misal Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya tidak Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk. Amin. Amin dari Natasha. Ya dari saya ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai, ya. Artinya nanti Desa dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya katanya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk tidak hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau tidak didatang. Bisa. Yang penting ada kuasa. Kenapa itu Kuasa nggak hadir? istimewa. Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan kuasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Komisioner Federasi. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar. Oke. Tapi gabungan itu Iya. uang kita. Uang mutak sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mutlak. Berarti nafkah yang gabungan itu lebih dari 1 M ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, jualan anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Bang, kalau nominal yang tadi 9 lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Ya pasti diskusi dong, Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Kalau boleh dijelaskan barisan yang dilakukan mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Dibagi dua aja lah. Berdua aja. Amin. Ya. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang Bisa disebutkan? bisa hadir ada disampaikan. Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya satu kepastian dan hari ini terjawab juga. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desa masih ada harapan buat bareng-bareng lagi kan? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah ya bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Itu bersama ya bang? Iya, udah lewat itu bos. Ya, harga-harganya apa ya? Iya.
Oke. Ya, Makasih makasih ya ya. semua. Makasih. Iya sebelah. Ruli. Rul. Bu. Nanti kita dulu ke sebutan. Ini tinggal lagi aja. Ini Ruli. Kenapa kita? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Direk. Kenapa nih kamu? Ini lagi live ya? Ini lagi. Masih lanjut. Oh, masih lanjut. Kita dulu Bang, ini kabelnya. Yuk, mulai yuk. Oke Bang Ruli, jadi gimana Bang pembacaan talak itu siapa Bang? Mas sudah tahu ya, bukan. Ya, itu. Kalau untuk anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya Bang ya? minimal Minimal 20 bahkan juta. Satu Itu anak, para anak. satu keseluruhan Bang. ya Anak kata keseluruhan, kita keseluruhan. Dari pihak Aca berima Bang? menerima. Bang ada catatan bang di balik pemerintahan kereta lagi? Catatan nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Tahap 1 ya. Talak satu. Ya kalau talak satu itu masih memungkinkan ya. Seperti rekan kita tahu kan. Hubungannya kan mereka kan baik. Dan itu masih. Kalau udah dari pulang kaca sendiri bang, untuk rujuk bagaimana bang? Belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau belum? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa. Ya mungkin setelah berjalan waktu. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi bang, bagus bang? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana Bang? Ya seperti barang. Nah, itu kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja. Terus, tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak Masih tetap mengedepankan keringanan masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana Bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng Oh iya, juga ya? iya. Liburan Bang. Kemana tuh Bang kalau boleh tahu Bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana Bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Bang. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Berarti rumah seperti siapa bang yang Pak? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, ya. Tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya Bang ya? Iya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersamaan kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di akan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk. Amin. Amin dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada ini lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya katanya sudah tidak ada ikatan hubungan. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk cerita hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya Bang? Kalau tidak didatang. Sah. Yang penting ada puasa. Kenapa itu Puasa istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa Bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya Bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya puasa
dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Komisioner Federasi. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang mutas sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dulu itu lebih dari 1 M ya? Iya. Ini kalau untuk ini bang, jualan anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Ya pasti diskusi dong, Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barisan yang dilakukan mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Dibagi berdoa aja lah. Berdoa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Bisa hadir hari ini disampaikan. Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu perhatian dan hari ini terjawab juga. dengan menyatakan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi ke gimana? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa. Makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Iya, udah lewat itu bos. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih. Oke bang. Masih ya bang? Iya, seperti biasa. Iya sebelah. Ruli. Nanti kita dulu bawa kesebutan lagi. ini lagi aja. Yang Ini Ruli. Kenapa bisa? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih kamu sih? Itu. Lagi live ya? Abang nih. Ini lagi. Masih lanjut. Oh masih lanjut? Ya. Kita dulu bang, ini kabelnya. Yuk mulai yuk. Oke bang Ruli, ini gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Pak sudah tahu ya, bukan. Itu. Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 bulan ya bang ya? minimal Minimal 20 bahkan juta. Satu Itu anak. per anak Bang. Apa keseluruhan bang? ya Per anak apa keseluruhan? 20 juta per keseluruhan? Dari pihak Aceh berima bang? menerima. Bang ada catatan Bang di balik pemerintahan kereta lagi? Catatan nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya. Talak satu. Ya kalau talak satu itu masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan ketahui kan hubungannya kan mereka kan baik. Dan itu masih Kalau lihat dari Pulang Kaca sendiri Bang, untuk rujuk bagaimana Bang? belum tahu saat ini masih seperti sekarang kondisinya. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau gimana? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa masih. Ya mungkin setelah berjalan Pak. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi Pak, bagus Bang? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya semakin bareng, nah itu kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak putus. Artinya tetap mengedepankan keringanan Bang? Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya. Juga ya. Iya. Liburan Bang. Kemana tuh bang kalau boleh tahu bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Bang. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum ya ikrar. sebelumnya di Cipete.
Nanti Nanti rumah kan- seperti siapa bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, yang tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya harus. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Iya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja bisa. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Iya. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di ibu. Kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk kembali. Amin. Amin. Dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada ini lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya tentunya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak, itu kan sudah harus selesai. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk tidak hadir hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau Sah. tidak didatang. Bisa, yang penting ada kuasa. Kenapa dia terus Kuasa nggak hadir? istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan kuasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Bang, terkait buat doa di berapa bang? Kalau boleh tahu bang? Semuta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam sudah selesai. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar bang, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu. Iya. Uang kita. Uang mutas sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dua itu lebih dari 1 M ya pak ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, jualan anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi 9 lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Atau Ya permintaan pasti dari- diskusi dong, pasti diskusi dong. Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang dilakukan mungkin talak berapa? Talak satu. Talak satu. Talak satu. Artinya mungkin masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Dibantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Sampaikan ini bang. Yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi tuh gimana ya? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman aja semua. Anak nggak ada masalah ya bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin gimana ya kan? Itu bersama ya bang? Oh, iya. Udah lewat itu bos. Yang agaknya apa ya? Iya. Iya. Oke. Oke. Makasih bang. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih. Oke bang. Masih ya? Seperti biasa. Iya sebelah. Ruli. Rul. Bu, nanti kita dulu bawa kesebutan begitu. Aja lanjut. ini tinggal lagi aja. Yang Ini Ruli Kenapa kita? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih kami sih? Itu. Lagi live ya? Abang Ini lagi. Masih lanjut. Oh masih lanjut? gimana? Ya. Siap? Ntar dulu bang, ini kabelnya. Yuk mulai yuk. Oke bang Ruli, jadi gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Mas sudah tahu ya, bukan. Ya, gitu.
Kalau untuk Ada. nafkah anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya? minimal. Minimal 20 Bahkan juta. Satu Itu anak. per anak bang. Apa keseluruhan bang? ya Per anak apa keseluruhan? 20 juta per keseluruhan? Keseluruhan. Bulan. Dari pihak Acam terima bang? menerima. Bang ada catatan bang di balik pemerintahan perkara lagi? Catatan nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya bang? Talak satu. Ya kalau talak satu itu kan masih memungkinkan ya. Seperti rekan-rekan kita tahu kan. Hubungannya kan mereka kan baik-baik saja. Dan itu masih Kalau lihat dari Pulang Kaca sendiri bang, untuk rujuk bagaimana bang? belum tahu saat ini masih seperti sekarang kondisinya. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau gimana? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa sih. Ya mungkin setelah berjalan waktu, mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi bang, bagus bang? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya seperti itu bareng, nah itu kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang putus, tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak terus. Masih tetap mengedepankan keringanan bang ya? Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya, Juga ya. iya. Liburan. Kemana tuh bang kalau boleh tahu bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana nanti. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Berarti Nanti rumah kan- Cipete siapa bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan ya, tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya harus. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Iya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di ibu. Kan lebih memudahkan. Bang tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk kembali. Amin. Bang. Amin. Dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada ini lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya keduanya sudah tidak ada ikatan hukum lagi. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus selesai. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk tidak hadir hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau Sah. tidak didatang. Bisa. Yang penting ada kuasa. Kenapa itu nggak Kuasa hadir? istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan kuasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Bang, terkait buat muka berapa bang kalau boleh tahu bang? Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam sudah selesai. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar bang, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. uang kita. Uang mutas sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dua itu lebih dari 1 M ya? Pak? Iya. Dan kalau untuk ini bang, dua anak-anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu.
Nah, kalau nominal yang tadi 9 lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan desa sendiri? Ya pasti diskusi dong, kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang dilakukan mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Dibantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disebutkan? bisa hadir hari ini Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab sudah. dengan menjatuhkan talak 1 berarti desa masih ada harapan buat bareng-bareng lagi tuh gimana ya? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman aja. anak nggak ada masalah ya bang ya. Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin gimana ya kan? Bersama ya bang. Oh, iya. Udah lewat itu bos. Iya. Iya. Oke. Ya, Makasih, makasih ya Bang. semua. Makasih. Oke bang. Seperti biasa. Tinggal sebelah. Ruli. Rul. Bu. Nanti kita dulu bawa kesebutan lagi. ini tinggal lagi aja. Yang Ini Ruli. Kenapa nih kak? Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih kamu sih? Lagi live ya? Abang Ini lagi. Masih lanjut. Oh masih lanjut? gimana? Ya. Siap? Ntar dulu bang, ini kabelnya. Yuk mulai yuk. Oke bang Ruli, jadi gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Pak sudah tahu ya, bukan. Itu. Kalau untuk Ada. nafkah anak-anak sendiri, Berapa? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya? minimal. Minimal 20 Bahkan juta. Satu itu anak. per anak. Apa keseluruhan bang? Ya. Per anak apa keseluruhan? 20 juta per keseluruhan. Dari pihak Aceh terima bang? Menerima. Bang ada catatan bang di balik pemecatan kereta lagi? Catatan nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak 1 ya. Talak satu. Ya kalau talak 1 itu masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan kita tahu kan. Hubungannya kan mereka kan baik-baik saja. Dan itu masih. Kalau udah dari pulang ke Aceh sendiri bang untuk rujuk gimana bang? Belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau gimana? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa masih. Ya mungkin salah berjalan Pak. Mungkin saya tahu. Tapi komunikasi pak bagus kan? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya seperti itu barang dan kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja terus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak Masih tetap mengedepankan keringanan masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya, Juga ya. iya. Liburan. Mana tuh bang kalau boleh tahu? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Pak. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. nanti rumah Cipete siapa bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, ya. Tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Ya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak kapan saja. Nanti Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Gitu. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibunya. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya itu kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka. Amin. Amin dari Natasha.
Ya dari saya sih, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desta dengan perempuan lain ataupun dengan Caca dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya katanya sudah tidak ada ikatan hukum aja. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah harus. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk hari ini. Dia tidak sampaikan. Segitu sah ya bang? Kalau tidak didatang. Sah. Yang penting ada puasa. Kenapa itu Puasa istimewa, ha? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Hukum Islam sudah selesai. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. uang kita. Uang mutas sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan itu lebih dari 1 M ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, dua anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Ya pasti diskusi dong, kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang dijelaskan mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Dibantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Bisa hadir hari ini Pak. Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi kan? Barang maksudnya gimana ya? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman ini. Anak nggak ada masalah bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Iya, udah lewat itu bos. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih. Yang penting biasa. Iya sebelah. Ruli. Nanti kita dulu bawa kesebutan begitu. ini lagi aja. Yang Ini Ruli. Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih? Itu lagi live ya? Abang. Ini lagi. Masih lanjut. Oh, masih lanjut. Tar dulu bang, ini kabel. Yuk mulai yuk. Oke bang Ruli, jadi gimana bang pembacaan talak itu siapa bang? Sudah tahu ya, diumumkan. Itu. Kalau untuk nafkah anak-anak sendiri, Dapat? nafkah untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya? minimal Minimal 20 bahkan juta per bulan. Satu Itu anak, per anak. apa satu kan bang? ya Per anak apa turunan 20 juta per turunan? Dari pihak Aca berapa bang? menerima. Bang ada catatan bang di balik pemecatan kertas lagi? Catatan nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu itu, talak satu. Ya kalau talak satu itu masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan kita tahu ya. Hubungannya kan mereka kan itu masih Kalau
dari Peluang Kaca sendiri bang, untuk rujuk bagaimana bang? Belum tahu saat ini masih sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau belum? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa. Ya mungkin setelah berjalan waktu. Mungkin, siapa tahu. Tapi komunikasi pak bagus bang? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. Berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya seperti itu. Sekarang kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak. Masih tetap mengedepankan keringanan Masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya. Juga ya. Iya. Liburan bareng. Kemana tuh bang kalau boleh tahu? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang sekarang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana Pak. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelumnya di Cipete. Berarti rumah Cipete siapa bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan ya, tidak dalam kesepakatan itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimananya harus. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Iya. Diatur semuanya. Sudah diatur semuanya, kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misalnya Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Tidak. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya di kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka rujuk kembali. Amin. Amin dari Natasha. Ya dari saya ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin berteman baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti Desta dengan perempuan lain atau dengan Caca dengan lain itu sudah ini lagi ya. Artinya keduanya sudah tidak ada ikatan hubungan. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah. Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk hari ini. Dia tidak sampaikan. Itu sah ya bang? Kalau tidak Sah. Yang penting ada kuasa. Kenapa itu nggak hadir? Istimewa. alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan kuasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Hukum Islam sudah selesai. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar kan, betul nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang muta sama uang apa pak? Nafkah ida sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dua itu lebih dari 1 M ya? Iya. Dan kalau untuk ini bang, dana anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Bang, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Ya pasti diskusi dong, Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barusan yang kita mungkin talak berapa? Talak satu. Artinya mungkin masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Dibantu doa aja lah. Bantu doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya jangan satu kepastian dan hari ini terjawab juga. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi kan?
bareng maksudnya gimana nih? Nantinya ya. Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman aja. Anak nggak ada masalah bang ya. Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin gimana ya kan? Iya, udah lewat itu bos. Iya. Ya, semua. Iya sebelah. Ruli. Rul. Nanti kita dulu gua kesebutan. Ini tinggal lagi aja. Yang Ini Ruli. Ruli lagi. Gua kira lu belum nyampe. Bang Jurek. Kenapa nih? Lagi live ya? Abang Ini lagi. Masih lanjut. Oh masih lanjut? Ntar dulu bang, ini kabelnya. Yuk mulai yuk. Oke bang Ruli, ini gimana bang pembacaan talak itu coba bang? Sudah tahu ya, bukan. Gitu. Kalau untuk Natal anak-anak sendiri, Berapa? Natal untuk anak-anak Kan sudah juga kemarin. Minimal 20 juta per bulan ya bang ya. minimal Minimal 20 bahkan juta. Satu Itu anak para anak. apa sih turunan bang? ya Per anak apa turunan? 20 juta apa turunan? Dari pihak Acam terima bang? menerima. Bang, ada catatan bang di balik pemerintahan Kartal lagi? Catatan nggak ada. Tadi berjalan proses yang lancar. Talak satu ya. Talak satu. Ya kalau talak satu itu masih dimungkinkan ya. Seperti rekan-rekan kita tahu kan. Hubungannya kan mereka kan masih. Kalau udah dari Pulang Kaca sendiri bang, untuk rujuk gimana bang? Belum tahu saat ini masih seperti sekarang. Tapi keduanya memang berupaya ke sana atau gimana? Kalau berupaya kan sampai saat ini belum ada. Makanya dengan ada ikrar talak inilah, makanya belum ada upaya apa-apa. Ya mungkin setelah berjalan Pak. Mungkin siapa tahu. Tapi komunikasi pak, bagus bang? Komunikasi bagus. Masih satu rumah kan? Sudah enggak. berarti Caca sendiri tinggal di mana bang? Ya semakin barang dan kan menandakan bahwa hubungan baik-baik saja. Mungkin hanya ikatan pernikahan saja yang terus. Tapi kan hubungan antara ayah, ibu, dan anak tidak Masih tetap mengedepankan keringanan masih. Berarti Caca sendiri sekarang tinggal di mana bang? Belum lama ini. Kenapa? Liburan bareng. Oh iya, Juga ya. iya. Liburan. Kemana tuh bang kalau boleh tahu bang? Saya kurang tahu. Caca sendiri berarti tinggal di mana bang? Kalau tinggal setelah ikrar ini saya belum tahu menentukannya bagaimana. Sebelumnya di mana? Kenapa? Sebelum Ya ikrar. sebelum ini Cipete. Berarti rumah seperti siapa bang yang tempat? Kalau itu kan tidak dalam permohonan, tidak dalam kesepakatan, itu mereka atur dulu. Mereka atur sendiri tentang bagaimana. Termasuk pertemuan dengan anak setelah ikrar ini ya bang ya? Iya, Diatur semuanya. sudah diatur semuanya. Kayaknya juga tidak ada aturan karena kapan saja bisa. Tidak diberikan waktu misal Sabtu atau Minggu saja, tidak, kapan saja. Artinya Mereka lebih luas. tidak tertuang bang ya? Iya. Anak-anak berarti dominan di rumah ibunya kan? Iya, kalau masalah hak asuhnya itu tetap di tangan ibu. Karena masih usia anak. Memang dia diasuh secara bersama kesepakatannya, tapi pengasuhannya adanya itu kan lebih memudahkan. Bang, tapi kan ini masyarakat juga banyak yang mendoakan untuk mereka untuk Amin. Amin dari Natasha. Ya dari saya, ya alhamdulillah, amin. Kita juga sebagai kuasa juga, kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Tapi kan ini sudah berjalan waktu besar, yang mungkin nanti kita nggak tahu ya, namanya manusia mungkin bertemu baik, bla bla bla, mungkin ada lagi atau bagaimana. Nah, ini juga untuk diumumkan seperti ini juga untuk menghindari fitnah. Jadi ini kan sudah ikrar, akhirnya sudah selesai. Ya, artinya nanti dia start dengan perempuan lain ataupun dengan lain itu sudah tidak ini lagi ya. Artinya keduanya sudah tidak ada ikatan hukum aja. Sudah ini kan sudah ditandai dengan ikrar talak itu kan sudah Ada yang disampaikan mungkin dari Natasha untuk hari ini. dia tidak sampaikan
itu sah ya bang? Kalau tidak didatang. Sah. Yang penting ada puasa. Kenapa itu nggak hadir? Istimewa. Hah? Alasannya nggak hadir mungkin apa bang? Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan puasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya bang? Cuma melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Bang, terkait buat muka di berapa bang kalau boleh tahu bang? Muta kita nggak jawab lah ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Federasi Pengusaha Federasi. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar bang, itu nggak sih bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar, oke. Tapi gabungan itu Iya. sama kita. Uang mutak sama uang apa pak? Uang kita. Nafkah ida sama nafkah mutlak. Berarti nafkah yang gabungan itu lebih dari 1 M ya? Iya. Ini kalau untuk ini bang, dana anak berapa bang? Kita nggak bisa jawab itu. Nah, kalau nominal yang tadi 9 lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan dasar sendiri? Ya pasti diskusi dong, pasti diskusi dong. Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Nah, kalau boleh dijelaskan barisan yang kira-kira mungkin talak berapa? Talak satu. Talak satu. Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan rujuk ya bang ya? Masih bisa. Dibantu doa aja lah. Doa aja. Amin. Ya. Oke. Lagi? Makasih ya bang. Makasih ya bang. Bang, apa yang disampaikan? Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Cuma berharap ya apa ya, jangan satu kepastian dan hari ini terjawab sudah. dengan menjatuhkan talak satu berarti Desta masih ada harapan buat bareng-bareng lagi gimana ya? Barang maksudnya gimana nih? Nantinya ya Rujuk ya kemungkinan masih bisa, makanya mohon doa dari teman-teman aja. Anak nggak ada masalah ya bang ya? Sejauh ini tidak ada. Mungkin kalian juga lebih tahu lah kemarin-kemarin gimana ya kan? Itu bersama ya bang? Iya, udah lewat itu bos. Iya, artinya apa ya bersama ya? Iya. Iya. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya semua. Terima kasih. masih ada Seperti biasa. Iya sebelah. Ruli. Rul. Nanti kita dulu bawa kesebutan begitu.